The most common one, the most common university or the nearby universities, private universities that the students apply to is USC and Cal Lutheran. Estas son las universidades privadas a los cuales los estudiantes pueden meter solicitudes. Las privadas a veces tienen otros requisitos, entonces es muy importante que los estudiantes revisen bien lo que quieren, cuál universidad quieren asistir, porque a veces tienen diferentes requisitos. Los promedios pueden ser diferentes en cada universidad privada. Y también a veces estas universidades privadas ofrecen paquetes financieros diferentes. Entonces, la mayoría de los estudiantes cuando meten solicitud a las privadas piensan que, oh, va a ser muy caro, no lo vamos a poder pagar. Pero una cosa que tienen los colegios privados es que tienen ese apoyo financiero. Yes, so as Ms. Navarro mentioned, she mentioned that private universities, typically students try to get discouraged because it is more expensive than a CSU compared to a CSU and UC. However, since they are a private university, they do have their own financial aid packages. Therefore, they're able to award more money. They also do have smaller classes, which will go ahead and allow the students to have allow access to their classes and have them graduate faster or within that time frame that they set themselves to. So now the A through G courses. So these are the A through G courses that the students need to have completed by the time, or not completed, but the majority need to be completed. These are the classes that they need to have to be eligible to apply to a university. You can see here that we have the years required. The students has to have those. There's no way around it. Even if they're missing a semester, if they don't have it, they're not going to be eligible to apply. And the years recommended, we highly encourage students to go ahead and strive to obtain those years because it does look good in their college application. It allows them to be a competitive college applicant. So we can see here, and this is the area. So when we refer to the area, it's the letter. So it goes A through G. That's why they're called A through G courses. And here's the area and the subject. And we're going to go into a little bit just more detail right now. Estos son las clases, los cursos que estábamos mencionando, que los requisitos que los estudiantes tienen que tomar. Como pueden ver aquí, donde dice requisitos, quieren decir los años que los estudiantes tienen que tomar ese curso, esa clase. Como pueden ver, también hay recomendaciones. Es muy importante, nosotros les recomendamos que aunque hagan el requisito, que siempre hagan una clase más o dos clases, porque es recomendado y se ve muy bien al estudiante cuando mete la solicitud. En las siguientes vamos a estar platicando individualmente de cada curso que el estudiante tiene que tomar. Pero como pueden ver aquí, tenemos las categorías del A al G, que son las que vamos a mencionar. Okay, so for history, the student needs to take 2 years. Usually they'll take like world history or US history. Usualmente los estudiantes toman historia por 2 años. La mayoría de las veces los estudiantes, los papás dicen, ¿por qué mi hijo en el grado 9 no está tomando historia? Usualmente se la ofrecen en el grado 10 a los estudiantes y son 2 años los que tomen esta historia. Okay, so Ms. Navarro shared that typically the student is enrolled in a history class their 10th grade, so they're sophomore year. And it just a quick reminder, it is important that the student passes all the classes with a C grade or better. And for English, the student needs to have 4 years of English. That means they have to be enrolled in an English class every school year they're enrolled. So there's 4 years of high school, the student has to take 4 years of English. Granted, there's some exceptions where students can probably take like an English class in college, but for the most part, the student takes an English class every year they're enrolled in high school. And this is considered one of the golden 4 classes.
Inglés, tienen que tomar inglés los 4 años, que los estudiantes estén en la preparatoria y tienen que pasar con una calificación de A, B o C. Si reciben una D o F, no cuenta y van a tener que tomar el curso de nuevo. Entonces, es importante que los estudiantes reciban esa A, B o C y es 4 años. So once again, they do need to pass this class with the A, B, or C grade. If they do get a D or an F, they will have to go ahead and retake the courses to be eligible to apply to the university. So for math, so as we saw in the chart, the student needs to at least take 3 years of math. However, 4 is recommended. And they usually take like a statistics class or a calculus class just to be more of that competitive college applicant. Para el curso de matemáticas, el estudiante tiene que tomar 3 años para que cuenten hacia los requisitos del AG, pero como pueden ver ustedes aquí, les recomendamos 4 años, que tomen ese año extra para que sean mejor candidato cuando metan su solicitud a la universidad. Okay. So for laboratory science, the student needs to have 2 years, but 3 is recommended. Correct me if I'm wrong, Ms. Navarro, but they need to have knowledge in at least 2 of the 3 disciplinaries, being biology, chemistry, and physics. Sí. So Yes. we recommend that the student will take 3 years. However, they do just need 2 years to be eligible to fulfill the D category for the A through G. Para ciencia de laboratorio, los estudiantes tienen que tomar 2 años, pero les recomendamos que tomen 3 años. Es recomendado ya sea biología o química, tienen diferentes cursos de ciencia en la prepa que pueden ellos tomar. Recomendado 3 años. For the E, it's the language. So the student um, has to take 2 years, but 3 is recommended, and it has to be within the same language. So if a student takes a year of sign language and a year of Spanish, that does not fulfill this area. There has to be 2 years of the same language. La siguiente que tenemos es lenguaje. El estudiante tiene que tomar 2 años, pero de nuevo le recomendamos que tomen 3 años. En la preparatoria ahorita ofrecemos español y es importante que lleguen al nivel que puedan, porque ahorita ofrecen AP Spanish también, que es muy bien y se ve muy bien en su currículo cuando meten esa solicitud. Entonces son 2 años, pero es recomendado que 3 años y si pueden tomar el curso de AP español que ofrecen ahorita en la preparatoria. So it's important that the student takes the highest level of Santa Paula High School offers a Spanish course, so they can take the highest level of up to an AP course. So if the student can take an AP course, it's highly recommended because they will look really good on their college application. So the area F is the visual and performing arts. The student needs 1 year. They usually do like an art class. You just have to make sure that it's a college prep course. La siguiente es artes visuales y manuales y tienen que tomar 1 año de esta categoría. And lastly, area G, it's a college prep elective. So they get to, or they don't get to choose. It's 1 year chosen from the area A through G. So it would be typically another science class. You know, it's usually a class that the student enjoys, that they strive in, that will help them fulfill this course. So it can be a history class, a science class, a math class, that will help them fulfill area G. Para la letra G tenemos el electivo de preparación, que significa básicamente que el estudiante puede tomar el curso del A al F, puede tomar cualquier curso y le cuenta el G. Hay que suponer que tomen una clase extra de ciencia. Si tienen 4 años de ciencia, si hay un estudiante que le gusta mucho la ciencia, les cuenta. Si les gusta el arte y toman en vez de 1 año, toman 2 años.
esa clase extra que tomaron de arte les cuenta para esta categoría de la G. And then just a quick reminder, the students do need to pass other classes with a C grade or better, so an A, B, or C grade, for it to be eligible to count as an A through G requirement. And I was going to add one more thing, and I can't remember. Solamente para recordarles que los estudiantes tienen que pasar el curso, la clase con el grado de A, B o C. Si no pasan con ese grado, van a tener que tomar el curso de nuevo. And students will be registering, so 8th grade students will be registering for their courses. Ms. Navarro, do you remember the date? I don't. I think it's in 2 weeks. I believe it's in 2 weeks. But yeah, this does conclude our presentation, and let me just go ahead and stop sharing. Para agregar lo que estaba comentando la señora García es que para las siguientes semanas las consejeras de la preparatoria de Santa Paula van a estar trabajando con los estudiantes, con sus hijos, para elegir las clases que van a tomar el año que entra. Ms. Navarro, I got a question in the chat. I'm sorry, go ahead, Ms. Navarro. No, básicamente lo que iba a decir es que ahorita vamos a abrir para si tienen algunas preguntas para la señora García o para mí. I got a question in the chat saying, how would students select classes for special education? Are you They would meet with the counselor, and the counselor will assist them. Okay, so as we mentioned, the Santa Paula High School counselors are going to be meeting with the students and helping them register for their classes. So each student, if they have like an individual case, the counselor will go ahead and meet with them and touch bases and help them register them for the proper classes. Is there any other question for Ms. Navarro or I? ¿Tienen alguna otra pregunta para nosotras de lo que el material que estuvimos presentando? ¿Alguna duda? Sí, yo tengo alguna duda, perdón, es Isela Muñoz, soy yo. Con respecto a lo que van a elegir ellos ahorita, pues nuestros estudiantes, ¿también pueden elegir de honores o no es, o eso se va directamente o cómo, cuál es mi duda? Esa es mi duda. Muy buena pregunta. Las consejeras de la preparatoria de la high school tienen una relación con las consejeras de la Isabel, donde ellas les van a sugerir o les dan una lista de estudiantes que están tomando cursos de honor. Entonces, es el estudiante y la consejera pueden elegir esas clases de honor para el estudiante. Thank you. The question was, is a student able to choose an honor course when they're registering for their freshman year classes? Or how do they go about registering for honor courses? Ms. Navarro answered that the counselors from Isabel Middle School and Santa Paula High School are in communication, and they do discuss the students who are already in achieving in honor courses or may achieve in honor courses, and they will help them go ahead and decide whether the student can register for an honor courses. I also got a question, how many years is in high school? High school is 4 years. It's freshman, sophomore, junior, and senior year. So it's 9th, 10th, 11th, and 12th grade. Y para agregar, quiero agregar también para la pregunta que hizo la señora Isela, es que si usted como padre ve las clases que le están dando a su hijo y dice, ¿saben qué? Mi hijo, yo sé que puede tener una clase de honor. Ustedes pueden hablar con la consejera y decirle, quiero que mi hijo esté en esta clase de honores. Si no se la dan, o ustedes pueden hacer los cambios y pedir también, platicar con las consejeras para ver qué les conviene a su hijo también. And to add to that, the parent, if they see their student's schedule and they think or they believe that their student can go ahead and succeed in an honor class, they can go ahead and have this conversation with the counselor. They can go ahead and schedule a meeting and they can further discuss their student's schedule. Otra pregunta, perdón. Sí, puedo hacerla. Con respecto a lo que ahí ustedes o la consejera les va a dar
los pathways que ustedes tienen o podemos preguntar también con las consejeras o los muchachos ya saben exactamente qué es lo que pueden elegir? Perdón, no escuché una parte que si los consejeras, mi conexión de internet está un poco lento, pero ¿me puedes Sí. preguntar de nuevo? Le estaba comentando que si ustedes, los muchachos ya saben a qué pathway o hacia dónde se van, o ahorita usted no los van a esclarecer, o tenemos que preguntarle a las consejeras de high school. Ajá, le puede preguntar a las consejeras de high school, pero el jueves va a haber un Future Freshman Night para los padres y los estudiantes, donde creo que allí van a compartir esos, the pathway que pueden tomar. Ajá, es muy, Ok, si tienen tiempo es este jueves. ok, ok, I think that's in gracias. the updates that Mr. Briggs is going to share later, if I'm not mistaken, the Future Freshman Night. Yes. So ahorita en un momento el señor Briggs va a compartir con ustedes los eventos que va a haber para los estudiantes que están en el grado octavo. And I have a question here. Me llegó una pregunta que dice, las clases de honores son difíciles. If the honor classes are hard, they are more challenging than the I don't want to say the regular classes, but an honor class does require more, and they do have to, the students do have to have a specific GPA and a specific letter grades and courses to be eligible to take the honor course. Navarro, I don't know if you want to translate that. Y la pregunta fue que si los estudiantes toman cursos de honor, que si son más difíciles, sí tienen un poco más les dejan como más tarea, tienen que ser, o sea, y sí los como, ¿cómo se dice challenge? No se me viene la palabra en español, perdón, Desafío. perdón, Retos. sí, Reto, los ponen desafío. como retos más altos para los estudiantes. Entonces, sí, le recomendaría si el estudiante tiene honores en la Isabel, que continúen en las clases de honores. Ms. Navarro says that if a student is enrolled in honor courses and they're achieving, for them to continue honor courses while they're in high school. I also have another question. How are counselors going to contact the students? So the counselors will be going, I believe, virtually into the classes to talk to the students. And this is something else that will be discussed just in a couple of minutes. But is there any more questions regarding the A through G or any other questions that me and Ms. Navarro can answer? Creo que Javier, tenía una pregunta, Javier, como que vi que levantó la mano. Ah, sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Nada más para asegurarme, las clases en la preparatoria, las clases que dicen que dan de colegio, que dan créditos extras, ¿es durante clases regulares? Muy buena pregunta. Depende si a veces si la clase puede ser regular y les dan crédito, pero a veces son clases que toman fuera como después de clases o pueden tomarla en la noche. Ahorita, pues todo es virtual, la tomarían, tendrían que platicar con su consejera para ver qué les conviene al estudiante, pero a veces sí las pueden tomar durante la clase cuenta, pero a veces no. A veces ellos tienen que tomarla fuera. ¿Sí me doy a entender? I think he's asking for double dual enrollment, right? If I'm not mistaken. Okay. His question was, is a student taking this course that gives them college credit during high school hours, or after school hours? And the answer was, it depends. For example, some classes may be offered during school time, but there are some college classes that are offered after school. So it just depends on the class. And then I think I had one more question. I believe we've answered all the questions. Do we have to fill out the registration with our parents or with our counselors? And the registration, so
counselors, again, will be meeting with the students, and I don't know how they're doing it this year. Let me just answer this right now. We were going to talk about it later, but it keeps coming. Okay. I think people are Yeah. interested in the answer. Starting next week. So first of all, and let me slow down because I know you have to translate. So let's start again. This Thursday night on the 11th is the Future Freshman Night, and the high school presenting all the different choices the students will have for registering for classes. We also will be presenting, middle school will be presenting all the other 8th grade information that's going to be for the end of the year. Perdón, el jueves va a haber una presentación donde la preparatoria les va a explicar y les va a decir de todas las opciones que pueden tener los estudiantes para escoger. Following that, starting in 2 weeks, the students will register for their classes, 8th graders, in their PE and life skills classes, and the high school counselors will be coming into all of those classes during the regular class time and pulling students out one at a time and registering them for their classes. En las próximas dos semanas, las consejeras de la preparatoria van a estar viendo con sus hijos durante las clases de PE y de Life Skills, donde van a poder escoger las clases los estudiantes. Y se van a ver individualmente con la consejera, virtualmente. And all of this will be explained in great detail Thursday night at the Future Freshman Night on Zoom. Toda esta información va a tener con más detalle el jueves en Zoom. Les vamos a explicar un poquito más y también van a dar informes de otras cosas que están pasando en el grado 8. And since there's no more questions for the A through G presentation, I want to thank Ms. Garcia and Ms. Navarro for a great presentation. Gracias a ustedes por estar presente. Creo que los padres es muy importante que participen en la educación de sus hijos y me alegra mucho que nuestra comunidad esté aquí presente. Así que gracias a ustedes por estar aquí. And I'm going to go ahead and share my screen now. Okay, can't minimize while I'm recording. Like, oh no. Stop recording and then share and then record again. Okay. He does that, he's gonna have 2 separate videos. Okay. We'll just I'll just tell the information. Do you want me to share my screen? Can I share my screen? Try it. Is it? Actually the third one. Third one? Yeah. There we go. So on Thursday night at 5 p.m., we will also be presenting information for all 8th grade parents. And I know we have many parents tonight that aren't 8th graders. I don't want to go into too much detail, but we will stick around and answer questions. But on Thursday night, in addition to the high school's presentation, we will be talking about 8th grade promotion. We're going to be taking 8th grade pictures this year, and we're going to be creating a little yearbook, promotion book for all 8th graders. And we'll also talk about things such as what to do with your Chromebooks and your textbooks. Vamos a tener promoción del 8º grado, noche de estudiantes de primer año de futuro o de 9º grado, este jueves al 11 de marzo a las 5 de la tarde. Y le pedimos que se una con nosotros con la escuela high school, la preparatoria y nosotros la secundaria Eaop para tener una presentación importante y allí en esa presentación van a presentar los consejeros, van a hablar sobre las clases y el futuro de la high school y vamos a continuar nosotros al final con promoción de 8º grado
fotos de octavo grado, libros de memoria de octavo grado y devoluciones de Chromebooks y libros de texto. Y vamos a repasar esta información. Hoy no la vamos a repasar toda porque tenemos otros padres también aquí, pero si al final tienen preguntas, vamos a tomar preguntas. Vamos a tener tiempo para contestarlas. And since you're all here tonight, when we are done, if any 8th grade parents would like to stay on, we can go ahead and tell you a lot of these things so that you know before everybody else. Y si tenemos padres aquí de octavo grado y se gustan de quedarse en la junta, vamos a responder las preguntas y compartir una información con ustedes. But before we conclude the meeting, I would like to remind everyone to remind their students that the semester ends this Friday. So they have a week to get their grades up. And the new semester on Monday starts again, and all the grades start over again. So it's a clean slate. Queremos compartir con ustedes que esta semana termina el semestre y los estudiantes tienen esta semana para entregar todos los asignamientos o tareas, trabajos. Y el día lunes vamos a comenzar un nuevo semestre y los estudiantes van a comenzar de nuevo con sus calificaciones y van a comenzar de buenas calificaciones una vez más, como ejemplo, tener As de nuevo y tener la oportunidad de sobresalir en su siguiente semestre. Thank you. You can stop sharing your screen now, please. So first of all, before we sign off here, we have about 40 people that showed up, 40 parents that have showed up tonight. So I want to thank you. It's a great turnout, which I think shows how valuable these presentations that our EAOP counselors provide for us. Gracias por su participación. Tuvimos como un poquito más de 40 padres. Gracias por su apoyo y esta información que compartieron los consejeros de EAOP es muy importante y valiosa. Muchas gracias. And if anyone has any questions other than 8th grade parents, if there's any other questions, please unmute yourself and ask or put it in the chat, please. Si hay alguien que tiene alguna pregunta aparte de los padres de octavo grado, por favor, pueden quitar el silencio y preguntar la pregunta. Are there any updates on reopening for in-person classes? Great question. There are no updates as of now. Once something has been decided, the district office will be notifying parents. La pregunta fue que si tenemos actualizaciones sobre cuándo van a regresar los estudiantes. En este momento no, pero cuando tengamos información, el distrito va a compartir con nosotros y con ustedes. And we cannot wait to get students back on campus. We miss them all, and so hopefully it happens soon, but I don't have any details. Sorry. Queremos que los estudiantes regresen cuando sea posible, pero ahorita no tenemos esa información, pero cuando tengamos esa información la vamos a hacer saber a ustedes lo más pronto posible, pero sí queremos que regresen, pero ya que esté todo listo y que todo esté bien para que ellos puedan estar saludables. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tengo una pregunta. Mire, mi hija ya está en Eaop, pero mi preocupación es, ya tuve el caso de mi hijo que estuvo en high school y tuvo la clase de español. Y la verdad es que quedé muy descontenta. Todos los estudiantes que he visto que han pasado por esa clase, la mayoría no han podido pasar esa clase, ¿verdad? Me gustaría si tienen algún plan para mejorar esa clase o si los pudieran preparar como dándoles una clase antes en Eaop, porque lamentablemente pues a veces ellos, ¿verdad? Nosotros no hablamos muy correctamente el español y cuando van a high school se confunden más y a veces uno no les puede ayudar, entonces reprueban esa clase. Quisiera saber si hay alguna cosa que se puede hacer extra para eso. Deje traducir.
Gracias por su comentario. So our parent was mentioning that she has an older child that went to high school and really struggled in the area of Spanish, and the student took the course and felt like, a parent felt like the student didn't have a strong foundation in that area, and sometimes the Spanish spoken at home is not as strong, and so students don't succeed as well as they probably should or can. And the question, is there anything that Isabel can do to support those students in the area of Spanish? Oh, for current students, not the high school student. Right. Yeah, unfortunately, we couldn't do electives this year, so we didn't have a Spanish elective or any elective. There's maybe she could email us and we can brainstorm some ideas. En este momento no tenemos clases de español debido a al horario compresado que tenemos este año escolar. No tuvimos clases electivas, la única clase electiva fue destrezas debidas, pero si les quieren mandar un correo electrónico o contactarnos, podemos hablar para tener un plan en el futuro. Or they can call the school. What's that? Or they can call the school and contact us. Sí, o puede hablar a la escuela. Y si apunte su nombre también. Gracias. A usted. Do you anticipate holding summer classes for those students that are struggling? My son is struggling with math. Great question. The district is talking about having summer school, but I haven't heard the plan yet. It'll be a district decision, but I know that they are talking about it and trying to see how big of a summer program we can hold. ¿Qué pasó? Thank you. Se orinó el perrito, ¿verdad? Ahí. La pregunta fue si Ya le lavé todo con cloro. para los estudiantes ¿Aquí? en la área de matemáticas, si vamos, por ejemplo, si vamos a tener clases de verano, sí vamos a tener clases de verano para darles apoyo a los estudiantes, pero no sabemos cuál es el plan todavía. Es algo que se está platicando ahorita. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Hola, yo quiero hacer una pregunta referente a la que hizo Josefina Zúñiga. Los estudiantes que ya van a salir del 8º grado y están atorados con esa clase de español, ¿cómo podemos ayudarles o qué va a hacer para que van a entrar a la high school referente a esa clase de español que no lo superaron este año para salir la Isabel? No, esa clase no está ahorita en la escuela Isabel. Esa es una clase que la señora Josefina estaba refiriendo, es la clase que se ofrece en la high school, en la preparatoria. Todos los estudiantes no tienen esa clase ahorita en la Isabel. Sí, La Isabel. sí lo entendí. Nada más preguntaba cómo que se puede hacer para ayudarles a ellos, o no se los van a requerir en la high school. Sí puede tomar la clase en la high school, pero no tenemos ahorita apoyos en esa área de español en la escuela Isabel. Pero si gusta hablar con nosotros, podemos hablar de qué podemos hacer en el futuro para darles esos apoyos. Debido a la pandemia, tenemos un horario compresado y no tuvimos clases de español en la escuela Isabel. Sí teníamos programado tener una clase de español este año escolar, pero con la pandemia no pudimos tener clases electivas. So again, the question was, what supports can we give to our students that need support in the area of Spanish, so when they go to high school, they can excel in that area. And as mentioned earlier, students are not receiving a Spanish course right now at Isabel. They're only receiving it at the high school level, and due to our compressed schedule, this school year we are only, the only elective course that we were able to offer was life skills. But we did offer to reach out to us so that we can have a plan for in the future. We do offer Spanish. Students can be successful.
And Tal vez, we'll note it down as a possible summer school class as well, since there's a need. tal vez durante ahorita la pandemia los estudiantes pueden leer libros en español, tal vez para niños pequeños, pero en español. También hay muchos videos que pueden ver en YouTube para practicar su español. Ahorita tienen tiempo para hacer eso en casa. I was suggesting that maybe the kids at home can start reading children's books in Spanish. They can also use videos on YouTube to practice their Spanish. There's a lot of resources that they can find on YouTube. Thank you for sharing. Absolutely, great idea. And Mr. Briggs, el director, compartió que vamos a ver si es algo que podemos proveer en el verano, porque como podemos ver, es una área que podemos proveer apoyos, entonces vamos a ver si es algo que podemos tener en el verano. I have a question. Yes. Yes, Brianna. Yes, go ahead. We might have lost her audio. Brianna, if you can hear us, maybe put your question in the chat. Yes, we do have books and I believe audio books in Spanish to check out. That's a question in the chat. The question is, do we have books in audio in Spanish? And we do. So the best way to check those out is to come to the school during school hours, and Ms. Hernandez will check them out to you. La pregunta hecha es que si la escuela tiene o la biblioteca tiene libros para los estudiantes en español, y sí tenemos libros para estudiantes que quieran leer libros en español, y también tenemos libros que pueden escuchar en español bajando una aplicación, o también tenemos Kindles donde pueden leer los libros en español, pero si viene a la escuela durante los horarios de la escuela de 8 a 4 de la tarde, aquí estamos y podemos ver qué podemos hacer para que tengan la oportunidad de llevar esos libros a casa. Great, great. Thank you for sharing that. Yes, there's so much information that sometimes we oversee that, so thank you. And there's also, the library has a Google Classroom link where you can check out books directly from the computers. Y tenemos acceso a través de Google Classroom, donde los estudiantes pueden pedir los libros a través de Google Classroom, y todos los estudiantes tienen acceso. Y si no tienen acceso, nomás tienen que añadir esa clase en su Google Classroom para poder pedir los libros. Y también se compartió que los estudiantes pueden tomar la clase de español en el verano, pero esos serían los estudiantes de octavo grado. It was also shared in the chat about Ventura College taking a Spanish course, but I did mention that it would be for 8th grade students, of course, with counselor and administrator approved. Correct. Anything else before we go to 8th grade questions? ¿Algo más antes de seguir a preguntas de octavo grado? Okay, again, thank you all for coming. For those who are not gonna stay, and those parents of 8th grade students, we can share some more information with you. Gracias a todos. Si no tienen pregunta y no son padres de octavo grado, gracias por su tiempo. Vamos a seguir con las preguntas de octavo grado, a compartir poquita información. Okay, so we are going to be speaking at the Future Freshman Night, as I mentioned, but we will share some of the information right now with you.
Gracias. Como acabamos de hablar, esta información va a estar disponible el día jueves cuando los estudiantes tienen su noche de primer año de noveno grado, pero aquí vamos a compartir alguna información. And there was a request, Ms. Fabiola, if you could just write this down, to text the Zoom link in the future so they can easily access the meetings. So 8th grade parents, congratulations. Your students are about a few months. They'll be promoting from middle school and heading to the high school. We are going to have a promotion ceremony again. It'll be similar to last year with some slight improvements, but we're going to be doing a drive-through celebration in the Harvard Street parking lot. Buenas noches, padres de octavo grado. Felicidades porque están a unos cuantos meses de que sus estudiantes se promuevan a la escuela high school. Y vamos a repasar una información. Queremos hablar sobre la promoción. Los estudiantes van a tener una promoción que sería en carro como el año pasado con algunos cambios. And we couldn't do a yearbook this year, but what we're going to do for 8th graders is starting on the 19th of March, we're going to invite students to come on campus to take promotion pictures. Y comenzando el 19 de marzo, vamos a tener estudiantes unirse a nosotros en la escuela para tomar fotos de octavo grado. And we'll put these photos in a promotion memory book along with some other pages. So it'll be a kind of a mini yearbook that all 8th graders will receive at the end of the year at promotion. Y vamos a tener un libro anual o un libro de memorias donde los estudiantes van a tener fotografías allí con algunos mensajes de maestros para que tengan algo de recordar este año escolar. And Mr. Briggs, there is a question in the chat about when is promotion? What's the date? It's the last day of school, Thursday, June. Does anyone have a calendar in front of them? I don't have a calendar in front of me. Yeah. This. Es el último día de escuela and it's Thursday, right? Yep. Junio, el 3 de junio, June 3rd. Correct. And go ahead, Isela. I'm sorry. It's okay. Disculpe, si vamos a tener lo de la promoción, de promotion, de gown y de Gavin. La gorra. La gorrita y el birrete y la gorrita, se nos las van a proporcionar. Vamos a ir otra vez por ellas, o nos las van a mandar a la casa, o cómo va a ser, o si va a ser presencial. Pues yo creo que eso sí es importante porque nosotros estamos totalmente en cero, no sabemos nada. So the question is, are students going to have a cap and gown like they have in previous years? Will they be picking it up? Will they be sent home? How would they go about with that? Yeah, similar to last year, we will not, unfortunately, not have cap and gowns this year. So when we do the pictures, we would encourage the students to dress up a little bit if they can for their picture. And we will be giving more information specifically about the pictures and the dates and all that Thursday night. Este año, como el año pasado, no vamos a tener gorro o bata como graduación, desafortunadamente, pero vamos a proveer más información el día jueves sobre las fechas y sugerimos que los estudiantes se arreglen para cuando tomen las fotos para el libro anual y también para la promoción, pero los más detalles se van a proveer el día jueves a través del enlace que se unan con la high school, la preparatoria y nosotros la secundaria. Okay, thank you. A usted. Thank you for that question. Let me see, what else? Hi, excuse me, I have a question. Sure. Can you hear me? Yes, go. Okay.
Yes, on promotion, why is that they wouldn't be wearing their cap and gown? I mean, all other years, and you know, they've been wearing their cap and gown, and everything's starting to open up again, and they're going to be playing sports, but they're not going to have a promotion. They're going to have a drive-through. Correct. It's going to be a drive-through Uh-huh. promotion. But why is that? If everything's opening up again, is there any way they can have just a regular, I mean, there's not a lot of, as it is, there's not a lot of parents or family members that get to go on field anyways. They only get how many tickets per family? 2. Yes. So, I mean, there's not going to be quite a bit of people, and they're going to be outside, and everybody could be kind of spaced out. There's enough room out, you know. Yeah, unfortunately, there's actually not enough room in our little field out at Isbell, and to have 400 students and potentially 800 parents plus staff. If we do come back to school, everyone has to stay 6 feet apart, and to try to coordinate that along with the safety guidelines, it would be near to impossible. So for safety's sake, we are not going to attempt to do that. Just similar to other school districts, Ventura Unified is doing all drive-through promotions, even for their high school. And so, unfortunately, that's you know what we're going to do. And the other thing about, I'm sorry, Vivian, I know it's a lot to translate. The other thing is that the drive-through promotion, the nice thing about that is everyone can participate. Whoever can, you know, fit in a car, and those families can stay together in the cars. Last year, you know, the cars had lots of, you know, family members. You could even have 2 cars, and so more people can participate. Okay, and so are they going to be getting off to receive their certificate, their diploma, promotion certificate, or are they gonna be handed that in the car? Yeah, last year that's what we did. It was a really good event, and I know maybe some of you experienced it if you had an 8th grader last year, or you know, a niece or nephew. But yeah, the cars come through one at a time. The students' names get called. The name goes up on the marquee. It goes to the radio station, so you can hear it in the cars. If people can't make it, they can hear it at home. They'll get a certificate, promotion certificate with their name on it. The yearbook that we're making for all 8th graders. And it's you know, it's a fun event. Last year, a lot of families decorated their cars. You know, we take pictures as everybody's going through. It's recorded. Mr. Lopez is there, you know, talking about the students and different things. So it's a pretty fun event. It's not just drive through and we hand you something. It's you get a moment where the car stops. We call your name. We hand you the stuff. You know, so it's we tried to make it really fun, and I think it was really successful last year. And the radio stations, like I said, will be broadcasting it. Okay, and Yeah. on the memory books, are they gonna be also as well 8th grader baby pictures or any other information, like if a parent wants to leave a message for the child for? You know, we're limited on how the companies, you know, usually you start the yearbook in November, December, right? And so we're Life Touch, the company that takes the pictures for us, has agreed to come out on short notice. And then we got to get those pictures to the company that's going to make the books. And we really are limited on time because they have to create them all. And so as far as parents being able to, you know, say things in there, we don't anticipate there'll be time for that. We'll have some pages to commemorate how difficult of a year it was. It'll probably be something on, you know, COVID so that, you know, and you know, everything that kind of happened. Teachers, hopefully maybe one page for the teachers, you know, kind of send them off with a message. You know, Mr. Lopez is going to have to work around the clock just to make this happen so that we can provide these. It's a good idea to have the ability for parents to say something, but we're limited also how many pages it can be because they got to make it fast. So,
But that's a really good idea. And I am going to talk to Mr. Lopez, Mark Lopez. He's our ASB director, wrestling coach, teacher. I'll talk to him tomorrow and see if that's a possibility. And if he contacts the company Herf Jones that's making the books, and if they say, yeah, but you gotta, do it fast kind of thing, and we can get something out to parents, and they can, but as far as like the normally it's like a little ad where you say congratulations and all that, it'd be too hard to make all that artwork in the time that we have. But meil at least one page where parents can just have a couple things that they say. That seems possible. So I like that idea. So let me talk to Mr. Lopez tomorrow, and then we'll answer that Thursday night. Okay. Sound good? Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Hey, Viviana, go ahead. La pregunta fue que si los estudiantes van a tener una ceremonia para su promoción, pero la respuesta fue de que, y preguntaron que si va a ser una ceremonia, ¿por qué no? Lo podemos tener si ya todo se está abriendo y ya está un poquito menos los riesgos, pero desafortunadamente no tenemos el campo en la escuela. El campo que tenemos en la escuela es un poco muy chico. Tenemos aproximadamente 400 estudiantes del 8º grado. Y si cada estudiante trae a 2 personas, 2 padres, entonces serían 800 padres. Y además de los maestros, entonces no hay campo para eso. Y tenemos que coordinar las reglas de seguridad. Y es casi muy imposible. Entonces es por la razón que decidimos seguir con el drive-thru, que la ceremonia será por carro y todos pueden participar. El año pasado algunos padres decoraron los carros y en ocasiones tenían hasta más de un carro para que todos puedan participar. Los estudiantes recibieron un certificado, su nombre sale en el marquee, y a través del radio reciben sus certificados. Vamos a darle un libro anual o libro de memoria y pueden tomar fotos y va a ser grabado para que ustedes puedan verlo, y es un evento que se puede disfrutar, pero con seguridad. Otra pregunta fue si los estudiantes van a tener la oportunidad de tener un retrato de cuando eran bebés en el libro anual o libro de memoria, pero en este momento estamos muy limitados con el tiempo y con el libro anual, porque usualmente esto se hace en noviembre o en diciembre, pero debido a la pandemia no tenemos ese tiempo, esa oportunidad. Tenemos un maestro López que se encarga del liderazgo o ASB, y él nos va a ayudar, pero como es con tiempo corto y con la compañía no tenemos bastante tiempo, pero sí vamos a preguntar. El director Briggs dijo que vamos a preguntar, y el día jueves le vamos a dar una respuesta a través de la junta que tenemos programada el día jueves. Y si es la posibilidad, lo podemos hacer, pero en este momento no estamos seguros que es algo que podamos hacer. Los maestros sí van a tener la oportunidad de escribir un mensaje para los estudiantes en el libro, y las páginas son limitadas, pero vamos a ver si es algo que es posible, y una vez más los tenemos al tanto el día jueves en la siguiente junta que tengamos. Thank you. I need to go back and look at the, hold on. So Chromebooks, we can answer this right now. All students will keep their Chromebooks over the summer and hopefully use them for summer learning. And then they will take them to their next grade level. Of course, seniors will turn in their Chromebooks, but all other students, kindergarten through 11th grade, will keep the Chromebooks that they have, and they will use them next year. Los Chromebooks, todos los estudiantes se van a quedar con su Chromebook del nivel de grado de kinder transicional al 11 grado. Nomás los que están en el grado 12, los seniors, son los que van a entregar sus Chromebooks. Los demás estudiantes se van a quedar con su Chromebook y lo van a usar para el siguiente año que sigue o para el siguiente año escolar o escuela. And then textbook returns, they're going to keep their textbooks for a while longer. We're just starting the second semester, or second semester of the second year, but we're starting a new semester.
And so they're going to need them for a while, but as we get closer to the time to turn them in, we will send out information with the dates. Los estudiantes se van a quedar con sus libros por este momento. Acabamos de comenzar el año escolar o compresado del siguiente semestre. Entonces pedimos que se queden con los libros y ya cuando sea tiempo de entregarlos, les vamos a dar más información para que podamos colectar esos libros. And I want to remind everyone again, all the 8th grade parents, the high school has sent out letters and they have a website for all the information that students will need going into 9th grade. And the letter has the links to pre-register for the future freshman night this Thursday night. You know, contact the high school if you have any questions about that. And if you, we will put this presentation up on the website and it'll have the links to the webinar Zoom meeting Thursday night as well. La escuela preparatoria de Santa Paula les mandó una carta a los padres de 8º grado y en esa carta les da información para la junta del día jueves y allí también tiene información, tiene un enlace donde ustedes tienen que ir a esa página para registrarse para la junta del día jueves y también tiene un enlace o una dirección para un sitio web que ellos tienen donde tienen la información para el día 11 de marzo sobre la junta y sobre información para los nuevos estudiantes que van a ingresar al 9º grado o 9º grado. Y también en nuestro sitio web vamos a poner esta presentación que ha sido grabada y la vamos a poner en nuestro sitio web con los demás enlaces para las siguientes juntas del día jueves. Ok, perdón, Cisela. Y entonces, los que no hemos recibido esa carta, entonces para tener derecho o a dónde podemos agarrar los websites, sería que ustedes lo van a poner a través de la página del website de la escuela. Sí, lo vamos a poner en nuestro sitio web y también la preparatoria debe tener ese sitio web en esa dirección en su sitio web y también mandamos un mensaje esta noche, lo deben de recibir ahí también tienen la información, queremos mandarlo a través de textos o si no lo recibe o no puede ingresarse para la registración, nos puede decir y también se me hace que los estudiantes tienen esa información. So the question was that if parents have not received the letter, where can they get the link? And I said that we would post it on our website and it should be on the Santa Paula website. And we're also sending a message this evening. It should be sent via text, so they should have access to it. But if they don't, they can contact us. And I believe students also have access to that link as well through their Google Classroom. Is that correct? Yes. Sí, también sus hijos deben de tener acceso a ese enlace porque esa información se lo mandaron a los estudiantes en sus clases de 8º grado. And yeah, I believe if you go to the high school website, it's probably, I was going to try to pull it up, but I'm recording, so I can't minimize my screen. But I'm sure it's on the front of the high school website. There's probably I know the links are there, and they also have a another website just for registration for 9th graders. Dice el director Briggs que quiere compartir esa información con ustedes, pero como está grabando ahorita no se puede ver, no puede compartir su pantalla, pero debe de estar también en el sitio web de la high school para tener esa información disponible. Okay, any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Giovanni Luna. Sí, díganos. Solamente quería compartir con Isela que sí, la información está en la página de la escuela high school. Yo ya la vi, ya está ahí la información. Pero mi pregunta era acerca de las fotos que dijo el director que iban a tomar para la graduación. ¿Todos los estudiantes van a ir el día 19? ¿Va a ser por partes? O si es que entendí bien, que van a tomarse las fotos el día 19. Deje traducirte, le contesto la pregunta. Okay. Miss Luna wanted to share that with Isela, and
all of you that the information is on the website, and that she just visited the website, and it is on there on the Santa Paula website. And then the other question was that if students will be taking the pictures on the 19th or on other days, or will be separate times. And that information will be sharing it with you on the 11th as well. And I don't know if Mr. Briggs has any other details he wants to share at this time or is able to. I got a little distracted there because Edith Campa put the link in the chat. So thank you, Edith. So everyone, you can click on that link now. It'll probably take you there right now if you are on your computer. La señorita Edith puso el enlace para que los estudiantes puedan, o disculpe, ustedes puedan tener acceso a esa información. Mr. Briggs, the other dates for the pictures, do we have those available? Can I share with Ms. Luna, or will we be presenting on the 11th? Well, we're going to present, we have the dates, but they're going to be broken up by alphabet, and we still have to do that because we have to talk to the picture company on how many students they can handle, per hour. So once we get the information from them, then we will send out the schedule, which will be, like I said, alphabetical over 3 days. Entonces, señorita Luna, van a ser 3 fechas, aparte del día 19, son 2 más fechas, el día 25 y 26, pero para más seguro, esa información va a estar presentada el día jueves, y van a ser de diferentes horarios, ciertos estudiantes cada día, comenzando con la orden alfabética, y serían como más o menos 20 a 30 estudiantes por hora programado por un cierto horario, no serían todos a la misma vez. And we'll send out, it'll be in the Thursday presentation, we'll send out a Connect Ed, and it'll be on social media, the schedule. Sería esa información presentada el jueves y también la vamos a presentar en las redes sociales. Excuse me. One of there's a good, Gracias. oh, No, a usted. You're welcome, Giovanni. There's a question about the promotion. Do we have to wear masks? We will give more information about that as we get closer to the date, because it'll depend on where we are with the restrictions. But as long as you are in the car with people you probably don't have, if they're family members, you probably don't have to wear a mask in the car. But we'll give specific instructions as we get closer to promotion. Great question. La pregunta fue que si necesitan usar máscara o protección para la boca cuando tengan la ceremonia a través de los carros, y el director Briggs compartió, pues si están todos en familia quizás no la tengan que usar, pero a través de que vayamos aprendiendo más de las restricciones, podemos compartir más información, pero ahorita los detalles serían más para el futuro, pero así es algo que estamos investigando, pero tenemos que ver qué son los reglamentos para poder seguirlos. Okay, any other questions? ¿Cualquier otra pregunta? Okay, again, thank you. We still have about 30 people on the screen, so thank you all for being here. It's 6:20, so we went a little over. Thank you for staying on, and hopefully we see you Thursday. And again, if you have any questions or anything you're worried about or have a concern, just call the school or email one of us, and we will get right back to you. Okay. Gracias a todos. Si tienen cualquier pregunta, pueden mandarnos un correo electrónico o hablarnos a la escuela. Muchas gracias por su tiempo. Nos pasamos del tiempo, pero le agradecemos su tiempo a ustedes. Gracias. A usted.
Miss Luna had a question for us if we can